So thank you for your time today and welcome to the National Indigenous Fire Safety Council Project Fireside session for Quebec. And this is going to be a bilingual presentation. So Monty, this one will be longer than all of the others. Alors, bienvenue à la séance d'information au coin du feu du projet du Conseil national autochtone de la sécurité incendie pour le Québec. Et cette présentation sera bilingue. D'abord, merci beaucoup pour votre participation. Thank you everyone for your time today. My name is Emma and I'm the Director of Program Delivery for the NIFSC project. I'm speaking to you today from traditional Secwépemc territory near Kamloops, BC. I'm going to provide you with some background on the project, a bit of information about what we've been doing and what's going to be next. And then I'll hand over to the AFAC Executive Director, Blaine Wiggins, for a question and answer session. To answer a question, just simply type your question to me in the chat and then I'll ask Blaine your questions. And he'll be joined by Arnold Lazar, who is going to help him with the interpretation. Je m'appelle Emma et je suis directeur de la prestation des programmes sur le projet du CNASI. Je me trouve aujourd'hui sur le territoire traditionnel du Secwépemc, près de Kamloops, en Colombie-Britannique. Ce soir, je vous parlerai du contexte du projet, de nos réalisations et des prochaines étapes. Je passerai ensuite la parole au directeur général de l'APAC, Blaine Wiggins, pour une période de questions. Si vous aviez une question, simplement écrivez-moi à l'aide de l'outil de clavardage et je le transmettrai à Blaine. Okay, let me just get too many things going on my screens here. Merci. Alors, il est important de présenter l'Association des pompiers autochtones du Canada pour que vous compreniez son lien avec le projet du Conseil national autochtone de la sécurité incendie. L'Association des pompiers autochtones du Canada, ou APAC, a été fondée en 1991 par des pompiers autochtones. C'est un regroupement d'organisations régionales autochtones de services d'urgence et d'incendie de partout du Canada. L'APAC est déterminée à accroître la sensibilisation aux défis liés à la sécurité incendie et vie dans les collectivités autochtones et en améliorer les résultats. Elle travaille en collaboration avec des organisations autochtones et non autochtones, nationales, régionales et locales, ainsi qu'avec les collectivités pour amener le changement. Le projet du Conseil national autochtone de la sécurité incendie est le résultat de plusieurs années d'efforts visant à obtenir un soutien significatif du gouvernement pour créer une organisation qui permettra aux collectivités de déterminer leurs propres besoins en matière de sécurité, incendie et vie. Pardon, j'ai besoin de faire toutes les choses ce soir parce que Blaine n'est pas déjà là. Sorry, I apologize. I have to host the meeting as well while we're waiting for Blaine to dial in. Okay. So firstly, it's important that we cover off who the Aboriginal Firefighters Association of Canada is so that you can understand how that fits in with the National Indigenous Fire Safety Council project. The Aboriginal Firefighters Association of Canada, or AFAC, was established in 1991 by Indigenous firefighters and is a united body of regional Indigenous emergency and fire service organizations from across Canada. AFAC is committed to raising awareness of the fire and life safety challenges in Indigenous communities and improving the outcomes. They work with national, regional, and local Indigenous and non-Indigenous organizations and with individual communities to bring about change.
The National Indigenous Fire Safety Council project is the culmination of many years of hard work to get meaningful backing from the government to create an organization that will allow communities to determine their own fire and life safety outcomes. What does For Us By Us mean? The NIFSC project is an Indigenous organization for Indigenous communities. Everything that we do is grounded in information from Indigenous communities, and it's about looking at what you need and want, what has been successful in the past, and what has worked and what has not worked well. Some of the ways that the project supports communities are by helping communities to understand how fire and life safety standards are beneficial, providing the training to achieve, monitor, and maintain standards, supporting access to adequate funding for sustainable services, and assisting communities in ensuring that capital infrastructure is of quality. And I just see Elder Alan is rejoining now. So we will pause once he's reconnected so that we can do our opening. Let me just get Alan back on here. Hi, Alan. I'm sorry we managed to lose you there. I will hand over to you to please do our opening. Bonjour, Madame and Monsieur. And that'll be about the extent of my French tonight. Okay. Mr. Igiziragajid, Walaliak, Puchi de Ternago, Walaliak, Tandel Mawaliak, Kiskuk, Walaliak, Tandeliganumuyak, Laish, Belkigana, Tangisti Mawi Mawaliaga, Mawi Abo Nama, Majuino, Tan Maxinogodi, Tan Dojimogiga, Sinogawa, and the day. The Waktamadiak, Ilagweninan, Megizabo on the mother's name, Majuino. Mr. Igijian is a regajit. Iganamin dan Deligizia Vigi Swatan and Sakoi. Dandelia Igidas and Gonadasnan and Sakoi Mena and Srasotidas and Umset. Walali, all my relations, thank you. Creator, thank you for another day. Thank you for bringing us together today. Thank you for the gift of technology so that we are able to meet and stay safe from this strong sickness. We ask that you help us and guide us so as we can help others. Creator, give us acceptance, patience, and understanding of each other. Thank you, all my relations. Wonderful. Thank you, Alan. And I know you have to jump off now for another meeting, but we will see you later on for our closing. So thank you very much. I'll be back on for the closing. Much in demand this evening. Okay, thank you, everyone. We'll go back. Ok, merci. On va continuer maintenant. Alors, oops. Sorry, too many different things clicking here. Alors, que signifie pour nous par nous? Le projet du CNASI est une organisation autochtone mise sur pied pour les collectivités autochtones. Tout ce que nous faisons s'appuie sur de l'information provenant des collectivités autochtones concernant vos besoins et vos souhaits, ce qui a obtenu du succès dans le passé et ce qui n'a pas bien fonctionné. Le projet du CNASI soutient les collectivités de différentes manières. Il aide les collectivités à comprendre l'importance de normes de sécurité incendie et vie. Il offre la formation nécessaire pour instaurer des normes, en faire les suivis et les maintenir. Il favorise l'accès au financement adéquat de services durables. Il assiste les collectivités pour garantir la qualité des infrastructures.
Le conseil d'administration de l'APAC est déterminé à inclure tous les peuples autochtones, tant dans la création actuelle que dans le développement du Conseil national autochtone de la sécurité incendie. Le Conseil connaît des changements de gouvernance. Il invite notamment les Inuits et les Métis à siéger au Conseil d'administration actuel de l'APAC, ainsi qu'à participer à la direction et au développement stratégique du CNASI. L'objectif du CNASI en matière de gouvernance est de représenter tous les peuples autochtones. En raison des limites de la politique fédérale, nous sommes actuellement en mesure d'offrir des programmes et des services dans les réserves uniquement. Et nous travaillons de pair avec le gouvernement pour faire tomber ces barrières. Tous les programmes que nous élaborons peuvent être utilisés sur le champ par tout le monde. Nous les avons volontairement conçus ainsi et continuerons à le faire. The AFAC Board of Directors is committed to the inclusion of all Indigenous peoples, both in AFAC's current inception and in the development of the National Indigenous Fire Safety Council. The AFAC Board is currently undergoing governance changes that include extending invitations to Inuit and Métis peoples to serve on the current AFAC Board and to participate in the strategic direction and development of the NIFSC. The governance goal of the NIFSC is to reflect all Indigenous peoples. Because of limitations on federal policy, we're currently only able to deliver programs and services on reserve, and we're working with the government to remove these barriers. All the programs that we're developing can be used right now by anyone. We've deliberately designed them that way, and we will continue to do so. This diagram shows how community needs are really at the core of everything that we do. The project always has been and always will be driven by community needs, designed by Indigenous communities for Indigenous communities. Between October 2018 and November 2019, we ran engagement sessions to provide information and gather input. We listened to communities to better understand current challenges and gaps across the country. We heard that immediate action is needed to address the multitude of fire and life safety issues in our Indigenous communities. As we develop programs and services, they're tested in communities and feedback is then incorporated into the product. We are absolutely committed to continuous improvement, and our programs will always be evaluated and redesigned to meet evolving needs. Ce diagramme montre à quel point tout ce que nous faisons est axé sur les besoins des collectivités. Le projet a toujours été motivé par les besoins des collectivités et le restera. Conçu par les collectivités autochtones pour les collectivités autochtones. Entre octobre 2018 et novembre 2019, nous avons tenu des séances de mobilisation pour transmettre de l'information et pour recueillir des commentaires. Nous avons écouté les collectivités pour mieux comprendre les défis actuels et les lacunes partout au pays. Nous avons compris que des mesures immédiates sont nécessaires pour répondre aux nombreux problèmes liés à la sécurité, incendie et vie dans les collectivités autochtones. Lorsque nous élaborons des programmes et services, nous les mettons à l'essai dans les collectivités et reflétons leur rétroaction. Nous sommes engagés à l'égard d'une amélioration constante et nos programmes seront toujours évalués et modifiés en fonction d'évolution des besoins. Alors, comment le CNASI vous sera-t-il bénéfique? Le CNASI est une organisation permanente bénéficiant d'un financement durable. Elle est donc bien enracinée. Les collectivités peuvent être assurées de recevoir des conseils avisés
Et vous savez que nous représentons une source fiable de programmes et de services de qualité. Le système national de rapport sur les incidents fera une énorme différence. Aucune donnée n'est actuellement recueillie. Ce qui veut dire que lorsque nous convenons des programmes de prévention des incendies, nous nous fions à notre estimation de leurs causes principales. À l'aide des données, nous pourrons élaborer des programmes ciblés qui traiteront des problèmes réels. Le projet de CNASI sera une organisation nationale indépendante qui déterminera les programmes à offrir selon la réalité sur le terrain et les besoins réels des collectivités autochtones. À l'aide des données recueillies dans le système national de rapport sur les incidents, nous pourrons élaborer un plan visant à répondre aux problématiques liées à la sécurité incendie et vie et fonction de priorités appuyées sur des faits. Actuellement, la plupart des Autochtones n'ont pas accès à la formation pour les pompiers, plus particulièrement sans quitter leur collectivité pour étudier et travailler. Nous concevrons des programmes de formation et offrirons une prestation qui permettront aux gens de rester dans leur collectivité. En plus de favoriser des conditions d'emploi flexibles répondant aux besoins des collectivités autochtones extrêmement diverses partout au pays. Les programmes et les services de sécurité incendie et vie actuels sont surtout adaptés aux populations urbaines. Nous créerons des programmes et des services appropriés sur les plans géographiques et culturels pour toutes les collectivités autochtones. Des programmes qui représentent votre collectivité et vous. Une fois de plus, tous les programmes et services que nous élaborons peuvent être utilisés par l'ensemble des collectivités autochtones du pays, même si les paramètres de financement actuels limitent la prestation aux collectivités des réserves. How will the NIFSC make a difference for you? As an ongoing organization with sustainable funding, it means that the NIFSC will always be around. Communities can come to us with your questions and be confident that you will receive sound advice. You know that we are a reliable source for quality and programs and services. The National Instant Reporting System will make an enormous difference. Currently, there's no data being captured, so that means when we design fire prevention programs, it's based on a best guess as to what the leading cause of fires is. If we have that data, we can develop targeted programs to address the problems that are actually occurring. The NIFSC will be an independent national organization that decides what programs it's going to offer based on the reality on the ground and the actual needs of Indigenous communities. Using the data that's captured in the National Instant Reporting System, we'll be able to develop a plan to address fire and life safety issues according to fact-based priorities. Firefighter training is currently not accessible to most Indigenous people, especially not without leaving their home community to study and work. We will develop and deliver training programs that allow people to remain in their community, and will create flexible working arrangements that meet the needs of the extremely diverse Indigenous communities across the country. The current offering of fire and life safety programs and services is mainly designed for urban populations. We will create programs and services that are appropriate for all Indigenous communities, both from a geographic and a cultural perspective. There'll be programs that reflect you and your community. Again, all the programs and services we develop can be used by all Indigenous communities across the country, even if funding parameters currently limit program delivery to our on-reserve communities. Just give me a second here. I see Blaine has joined, so I'm going to make him the host so I don't have to admit people.
Thank you for your patience. Merci. So Indigenous communities across Canada are experiencing an unacceptable number of fire-related injuries and deaths. A 2008 report by the Canadian Mortgage and Housing Corporation found that Indigenous peoples in Canada are 10 times more likely to die in a fire and 2.5 times more likely to be affected by property loss per capita. Many of you have heard the same statistic from us over and over. That's because this is the only data there is, which is shocking and unacceptable. There is no National Fire Protection Act that mandates or enforces fire life safety standards. There's no mandated enforcement of occupational health and safety on reserve. There's no national coordination of Indigenous fire service standards and programs. There's no national coordination of level of service standards. Each ISC region can provide programs or fund regional services at their discretion, so support in each region will vary depending on how the ISC region wants to provide funding. There's no established fire incident reporting. The data collection that was taking place was inconsistent, focused only on band-funded capital assets, and was interested in capital asset rather than fire loss reporting. Fire service funding and fire protection is based solely on fire suppression. It's also based on formula funding and included in flexible funding, which means communities are not required to use fire protection funding for fire protection. Housing and capital infrastructure is not subject to a national building inspection process. The current process places the liability for the build on the community, not the builder, whereas off reserve, the builder is liable. While capital projects are required to be built to National Fire Protection Code, this is based on policy and there is no established independent inspection process. By taking a national level approach to fire and life safety, the NIFSC is addressing the gap in national fire protection standards. And by addressing these issues collaboratively on a national scale, the coordination of fire service standards, programs, and services in Indigenous communities becomes possible. Les collectivités autochtones du Canada observent une quantité inacceptable de blessures et de décès liés aux incendies. Un rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement de 2008 a révélé que les Autochtones du Canada sont 10 fois plus susceptibles de mourir au cours d'un incendie et 2,5 fois plus à risque de subir des pertes matérielles que les autres habitants du pays. Plusieurs d'entre vous ont entendu cette statistique à répétition. C'est parce que c'est la seule donnée qui existe. C'est troublant et inacceptable. Il n'existe aucune loi nationale sur la protection contre les incendies qui impose ou fait respecter des normes de sécurité incendie. Il n'y a pas de mise en application obligatoire des mesures de santé et de sécurité au travail dans les réserves. Il n'y a pas de coordination nationale des normes et des programmes de services d'incendie autochtones. Il n'y a pas de coordination nationale des normes de niveau de service. Chaque région de SAC peut fournir des programmes ou financer des services régionaux à sa discrétion. Le soutien offert dans chaque région varie en fonction du mode de financement des SAC. Il n'existe aucun système de rapport sur les incidents liés aux incendies. La collecte de données intérieures n'était pas constante et était axée uniquement sur les immobilisations financées par les bandes, en plus d'être motivée par les immobilisations plutôt que par les rapports des pertes liées aux incendies. Le financement des services d'incendie et la protection contre les incendies repose uniquement sur l'extinction des incendies. Ils sont basés sur une formule de financement et sont inclus dans le financement flexible, ce qui signifie que les collectivités ne sont pas tenues d'utiliser les fonds de protection contre les incendies à cette fin. Les maisons et les infrastructures ne sont pas soumises à un procès
processus national d'inspection des bâtiments. En vertu du processus actuel, la collectivité et non le constructeur est responsable du bâtiment. À l'extérieur des réserves, la responsabilité repose sur le constructeur. Bien que les projets de construction doivent respecter le Code national de prévention des incendies, cela repose sur des politiques et il n'existe aucun processus d'inspection d'indépendant établi. En adoptant une approche nationale en matière de sécurité incendie et vie, le CNASI comble les failles liées aux normes nationales de protection contre les incendies. En apportant ces enjeux collectivement à l'échelle nationale, il devient possible de coordonner les normes de sécurité incendie, les programmes et les services dans les collectivités autochtones. Voici certaines des lacunes dont nous parlons. Les services d'incendie autochtones doivent assumer la responsabilité des services et de la sécurité des collectivités. Toutefois, en l'absence des normes nationales, leur expérience et leur formation s'avèrent limitées. Le financement inadéquat impose des limites en matière d'expertise et de formation, entravant l'adoption de normes liées à l'équipement des services d'incendie. À l'exception des collectivités des réserves, toutes les autorités, y compris les provinces, les territoires et les autres autorités fédérales comme les bases militaires, les aéroports, les ports maritimes, ils détiennent des codes du bâtiment et de prévention des incendies. Ces codes permettent de s'assurer que les infrastructures sont bêtes, le code du bâtiment, et entretenues, code de prévention des incendies, conformément aux normes établies. Il n'existe pas de normes nationales relatives à la prévention des incendies ou à la sensibilisation du public. Alors, comment le CNASI arrivera-t-il à changer les choses? Nous miserons sur la collaboration et le partage de ressources et de l'expertise. Nous n'interférons pas avec les programmes et les services existants. Nous présenterons nos recherches. Nous avons pour objectif d'aider les collectivités à améliorer leur sécurité. Le projet soutient le développement des capacités internes. C'est au cœur de tout ce que nous faisons. Some examples of the gaps that we're talking about are that Indigenous fire services assume responsibility for departments and community safety, but in the absence of national standards, they have limited training and experience. Because of inadequate funding, there's limited expertise and training, which hinders the adoption of fire service and equipment standards. With the exception of on-reserve communities, all other jurisdictions, including provinces, territories, and other federal jurisdictions, such as military bases, airports, and seaports, have established building and fire codes. Building codes ensure that infrastructure is built to established standards, and fire codes ensure that infrastructure is maintained to standards. There are no national standards for the delivery of fire prevention or public education. How is the NIFSC going to bring about change? We're going to work collaboratively, sharing our expertise and resources. We're not going to duplicate existing programs and services. We're going to share our research. Our goal is to help communities to make communities safer. At the core of everything that we do, the NIFSC project supports internal capacity building. So you can see here our 4 project areas. Governance and corporate development efforts are the activities and steps that will build the organization and make sure the NIFSC project is supported by Indigenous peoples and organizations.
This work will establish the NIFSC as an independent Indigenous-run organization that is mandated to improve fire and life safety for Indigenous peoples and communities across the country. A solid research program allows program development and delivery based on evidence. The research program looks for opportunities to enhance the mission of the organization and to advance fire and life safety initiatives. The Indigenous Fire Marshal Service is our program delivery arm, and we're going to take a closer look at that on the next slide. Our National Incident Reporting System allows for data capture, identification of trends, and the sharing of fire prevention, training, and standards resources. The information gathered means that we can develop programs that will have the most impact. Alors, examinons les 4 aspects du projet. Les efforts déployés en matière de gouvernance et de développement organisationnel ont trait aux activités et mesures qui permettront de bâtir l'organisation et de s'assurer que le projet du CNASI soit soutenu par les peuples et les organisations autochtones. Cette démarche établira le CNASI comme une organisation indépendante dirigée par des autochtones et dont la mission est d'améliorer la sécurité incendie et vie pour les peuples et les collectivités autochtones partout au pays. Un programme de recherche solide permet un développement de programmes et une prestation qui sont appuyés par des preuves. Le programme de recherche tâche de trouver des occasions de renforcer la mission de l'organisation et de mettre de l'avant des initiatives en matière de sécurité incendie et vie. Le service du commissaire autochtone aux incendies est l'organe de prestation des programmes et nous en reparlerons à la prochaine diapositive. Le système national de rapport sur les incidents permet d'effectuer une collecte de données, de cerner les tendances et de transmettre des ressources sur la prévention des incendies et la formation des normes. L'information recueillie nous permettra d'élaborer des programmes qui auront une grande incidence. Alors, nous utilisons le terme commissaire aux incendies pour notre service des opérations, car le rôle du commissaire aux incendies est bien compris et a trait à ce qui est réalisé. Nous collaborons avec les collectivités pour cerner vos besoins individuels et y répondre. Nous faisons appel à vous pour élaborer et mettre à l'essai des programmes appropriés sur le plan culturel. Les aspects des programmes comprennent la prévention des incendies, la sensibilisation, la sécurité à domicile, la gouvernance, l'administration d'un service d'incendie et la formation en leadership, entre autres. Les programmes seront offerts par le SCAI dans 2 langues et selon 3 types de prestations. Les exigences de chaque programme permettront de déterminer le type de prestation adéquat. Et l'élaboration de programmes est orientée par le Comité consultatif national et le Comité consultatif technique. We use the term fire marshal for our operations division because the role of a fire marshal is well understood and it relates to what's being delivered. We work with communities to identify and meet your individual needs. We collaborate with you to develop and test culturally appropriate programs. Our program areas include fire prevention, education, home safety, governance, fire department administration, leadership training, and more.
Programs will be delivered by the IFMS in 2 languages and through 3 different delivery mechanisms, although the requirements of each program will dictate which delivery formats are available. Our program development is guided by the National Advisory Committee and the Technical Advisory Committee. Right now, the project is working with Indigenous communities, developing and testing fire prevention and public education programs because those have the greatest impact on public safety. When you see our programs, they're always listed in this sequence, and that's because this is the order in which they have the greatest impact on saving lives. Sorry, excuse me, I have an itch in my throat today, but it's not COVID. Community safety education programs focus on specific fire safety issues and are designed to increase awareness. These are programs addressing specific areas such as cooking and heating. These programs are designed for everyone in the community, from youth to elders and everyone in between. Examples of these programs are youth fire setter intervention, getting to know fire, and learn not to burn. Our fire service governance programs are designed to support community decision makers and leaders with developing policies and bylaws, communication plans, and fire emergency plans. These programs also help community leaders to identify fire and life safety issues and find ways to mitigate these risks. Examples of these programs are Community Fire Safety Assessment, Community Risk Reduction Plan, Risk Mitigation and Analysis Services. Next, our community infrastructure and engineering support programs assist communities in designing and planning fire-related infrastructure, including water systems and hydrants. They will identify what individual communities need and put appropriate people in place to design and build the necessary infrastructure. Examples of these programs are fire protection research services, plans examination services, and plans examination training. Our fire department management programs provide support for fire chiefs and officers at the administrative level with creating policies, providing guidelines, and acquisition of apparatus and equipment. Examples of these programs are our fire code inspection services, fire extinguisher inspection and maintenance services. Investigation programs provide communities with support for both fire investigations and data collection. These programs include training non-investigators and providing accredited training. Examples of these programs are fire investigation services to examine cause and origin and ensure the collection of fire reporting data, fire investigator training, fire scene preservation training. Our fire department operations looks at training, equipment, repairs and maintenance, and education for firefighters and responders at the incident response level. Examples of these programs are accredited firefighter training using NFPA standards and fire prevention program training. À l'heure actuelle, le projet du CNASI collabore avec les collectivités autochtones pour élaborer et mettre à l'essai des programmes de prévention des incendies et de sensibilisation du public, car ils se révèlent être les plus efficaces pour la sécurité publique. Nos projets sont toujours énumérés dans cet ordre, car c'est ainsi qu'ils ont la plus grande efficacité pour sauver des vies. Les programmes d'éducation sur la sécurité incendie communautaire sont axés sur des questions précises de sécurité incendie et sont conçus pour accroître la sensibilisation. Il existe des programmes portant sur des domaines spécifiques comme la cuisine et le chauffage. Ces programmes sont élaborés pour l'ensemble de la collectivité, des aînés, jeunes, enfants et adultes. C'est des choses comme intervention auprès des jeunes incendiaires, apprendre à connaître le feu, apprendre à ne pas brûler. Les programmes liés à la gouvernance des services d'incendie sont conçus pour aider les décideurs et les dirigeants communautaires
à élaborer des politiques et des règlements, des plans de communication et des plans d'urgence en cas d'incendie. Ces programmes aideront également les dirigeants communautaires à cerner les problèmes de sécurité incendie des personnes et à trouver des moyens de réduire ces risques. C'est des programmes comme évaluation de la sécurité incendie communautaire, plan communautaire de réduction des risques et services d'analyse d'atténuation des risques. Les programmes de soutien pour les infrastructures communautaires et l'ingénierie aideront les collectivités à concevoir et à planifier les infrastructures liées aux incendies, notamment les systèmes d'eau et les bornes d'incendie. Ils établiront les besoins précis des collectivités et mettront en place les personnes appropriées pour concevoir et construire les infrastructures nécessaires. C'est des programmes comme les services de recherche sur la protection contre les incendies, services d'examen des plans et formation sur l'examen des plans. Les programmes sur la gestion des services d'incendie apporteront un soutien aux chefs des pompiers et aux officiers sur le plan administratif en créant des politiques, en fournissant des directives et en permettant l'acquisition des appareils et du matériel. Exemple de ces programmes, c'est évaluation des services d'incendie, formation pour les officiers pompiers, soutien pour les politiques et les lignes directrices opérationnelles. Les programmes liés aux services d'inspection d'incendie permettront de cerner les risques liés aux incendies dans les collectivités et d'aider les dirigeants communautaires à minimiser ces risques. Ils contribueront également à assurer l'inspection des bâtiments et des équipements. C'est des programmes comme les services d'inspection des codes d'incendie et inspection et services d'entretien des extincteurs. Les programmes d'enquête sont conçus pour fournir aux collectivités du soutien pour les enquêtes d'incendie et la collecte de données. Ces programmes incluent les dispositions pour la formation des personnes qui ne sont pas des enquêteurs et en plus de fournir la formation accréditée. Exemple de ces programmes, c'est le service d'enquête d'incendie examinant les causes et l'origine des incendies, la formation pour les enquêteurs d'incendie et la formation sur la préservation des lieux d'incendie. Les programmes liés aux opérations de services d'incendie comprennent la formation, la réparation et entretien d'équipements, l'éducation des pompiers et des intervenants en matière de réponse aux incidents. C'est des choses comme la formation accréditée pour les pompiers, appuyée par les normes NFPA, et la formation sur le programme de prévention d'incendie. Il s'agit là d'une capture d'écran de notre site web qui présente le tableau de bord du projet et le statut des différents aspects. Nous avons mené des recherches et des analyses approfondies dans les domaines de la gouvernance, du mandat et de la structure de responsabilité afin de déterminer les options les plus appropriées pour la gouvernance et la structure organisationnelle du CNASI. Notre équipe de recherche a créé un outil d'évaluation visant à mesurer la prestation des programmes et les résultats. Elle a aussi conduit une étude pour favoriser la collaboration avec les collectivités locales dans le but d'élaborer des stratégies de réduction des risques d'incendie fondées sur des preuves. Nous avons créé 14 programmes et des centaines de prestations sont en cours.
Le système national de rapport sur les incidents est en voie d'être instauré et des données liées à plus de 2000 incendies survenus dans les collectivités autochtones sont actuellement ajoutées à la base de données. Le comité consultatif national nous aide à conserver une approche inclusive qui répond aux besoins de toutes les collectivités autochtones en offrant des conseils sur le projet selon son évolution. Notre comité consultatif technique donne les conseils sur le développement et la prestation des programmes. Une partie du processus concerne la révision des programmes à l'échelle régionale et nationale. Le CCT rassemble une large éventail de connaissances, d'expériences et d'expertise en ce qui concerne les pratiques exemplaires et la résolution des problèmes occurrents. Ce comité permet aux experts autochtones de la sécurité incendie d'orienter les programmes. Toutes les organisations techniques régionales sont invitées à apporter leur contribution au CCT. So here you can see a screenshot of our website, which has a dashboard where you can view the status of the various project components. We've performed extensive research and analysis in the areas of governance, mandate, and accountability structure to identify the most appropriate options for the NIFSC governance and organizational structure. Our research team has created an evaluation instrument to measure program delivery and outcomes and has conducted a study to help in collaborating with local communities to develop evidence-based fire risk reduction strategies. We've developed 14 programs and we have hundreds of deliveries in progress. The interim National Incident Reporting System is being implemented and data from over 2,000 fire incidents in Indigenous communities is being added to the database. Our National Advisory Committee helps us to maintain an inclusive approach that meets the needs of all Indigenous communities by providing advice on the project as it evolves. Our Technical Advisory Committee gives technical advice on the development and delivery of fire safety programs. Part of this process is to review programs from both a regional and a national level. The Technical Advisory Committee brings together a wide range of education, experience, and expertise to share best practices and solve common issues. This committee allows for Indigenous fire safety experts to guide the NIFSC programs, and there's an open invitation to all regional technical organizations to participate in the TAC. The NIFSC office will open its doors on April the 1st, 2022. Obviously, there's a lot of work to get there, so we're going to just take a look at a high level. The National Indigenous Fire Safety Council will consist of a head office and a presence in each of the 7 regions: BC, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, and Atlantic. The principal component of the NIFSC will be the Indigenous Fire Marshal Service, our boots on the ground, and they're responsive to regional and community fire and life safety needs. We're working on finalizing funding, making sure it's adequate and doesn't compete for funding with Indigenous communities and organizations. We're determining the footprint of the organizations to balance regional support within a national organization. Literally, how many people and where will they be located? We're getting policy, infrastructure, and assets in place, actual office space, computers, vehicles, that kind of thing. Our research team is developing collaboration memorandums of understanding to work with other research organizations and share relevant information. They're examining mortality and morbidity in Indigenous communities to establish baseline data of fire-related casualties for us to measure program performance against. And they're examining insurance grading and costs and developing a business case for residential sprinklers. We continue to develop and deliver programs in the 7 IFMS program areas: community safety education, fire service governance, community infrastructure and engineering support, fire department management, inspections, investigation, and fire department operations.
The National Incident Reporting System team will develop and implement the permanent and evolving system. And for those of you who like details, we do actually publish our funding agreement on our website. So if you go to the website and click on project and then document library, and in the little search type in CFA, and that will bring that up. Alors, le bureau ouvrira ses portes le 1er avril 2022. Il y a encore beaucoup de travail à faire, alors nous examinerons les grandes étapes à venir. Le Conseil national autochtone de la sécurité incendie aura un siège social et plus d'une présence dans les 7 régions. La Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec et la région de l'Atlantique. Le service du commissaire autochtone aux incendies représente le cœur du CNASI et sera sur le terrain afin de répondre aux besoins liés à la sécurité et vie à l'échelle communautaire et régionale. Nous travaillons à finaliser le financement en nous assurant qu'il est adéquat et il n'interfère pas avec le financement des collectivités et organisations autochtones. On va déterminer la portée de l'organisation pour équilibrer le soutien régional au sein d'une organisation nationale. Combien de personnes et où seront-elles situées? Mettre en place les politiques, l'infrastructure et les actifs, trouver l'espace du bureau, acheter les ordinateurs, des véhicules, des choses comme ça. Notre équipe de recherche élaborait les protocoles d'accord de collaboration pour travailler avec d'autres organismes de recherche et partager les informations pertinentes. Il examine la mortalité et la morbidité dans les collectivités autochtones pour établir des données de base sur les victimes liées aux incendies afin que nous puissions nous y appuyer pour mesurer le rendement des programmes. Ils analysent le classement et les coûts des assurances et élaborent un dossier de décision concernant les glisseurs résidentiels. Nous continuons à développer les programmes liés aux 7 aspects des programmes du SCAI et assurer leurs prestations. L'éducation sur la sécurité incendie communautaire, la gouvernance des services d'incendie, infrastructures communautaires et ingénierie, gestion des services d'incendie, inspection, enquête, opération des services d'incendie. Et l'équipe du système national de rapport sur les incidents développera et implémentera le système permanent et évolutif. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre accord de financement sur notre site web. Vous pouvez chercher si vous allez à projet et puis bibliothèque de documents et chercher pour CFA, mais il est seulement disponible en anglais. Alors, je ne soulignerai jamais trop l'importance de notre collaboration avec les collectivités et les organisations. Veuillez communiquer avec nous pour que notre équipe puisse faire une différence avec vous. Et n'oubliez pas d'inscrire pour recevoir notre infolettre par courriel ou par poste et nous suivre sur Facebook. I really can't overemphasize how important it is that we work with communities and organizations. So please connect with us so that our team can collaborate with you to make a difference. And of course, sign up for our email and snail mail newsletters and follow us on Facebook. Before I ask Blaine to introduce himself, a quick reminder of how to ask your questions. If you don't see a menu, move your mouse and it will pop up, then click on chat and just type your question. Avant que j'invite Blaine à se présenter, je vous rappelle comment poser vos questions. Si vous ne voyez pas le menu, bougez votre souris et il apparaîtra. Cliquez sur chat et écrivez-moi directement votre question.
Okay, so I will, Blaine, over to you. Unmute. There we go. Technology. Good afternoon, everybody. Good evening for those in Quebec. My name is Blaine Wiggins. I'm the Executive Director for the Aboriginal Firefighter Association of Canada. We are the project sponsor for the NIFSC project. We've been doing these sessions all across Canada in different regions, and absolutely excited to do the bilingual session here in Quebec. Happy to entertain questions. I don't know how much can be translated, so I won't go on and on and on, and I'll try to be as succinct as I can tonight, which will be a real high bar for me to set for myself. So yes, please encourage any question. If we don't know the answer, we'll figure it out. And through the questions, we also get some great suggestions, and we've gotten some really good ideas from some of the other regions. And it's been, like I say, it's been certainly a worthwhile endeavor having these Q&As, and we will certainly continue them in the new year. We'll be doing them quarterly, more focused on just what's going on with the project and project updates rather than the project as a whole. We just use this initial one as a kind of a wholesome approach to the project and to bring everybody up to speed for those that weren't aware of it. And for those that were, thank you for sitting through that component of it. And yeah, well, let's fire away and have some fun. Great. And so Arnold is on the line as well to help Blaine with the translation. So perhaps I'll start. We do have one question here. Alors, notre première question, c'est comment choisirez-vous l'emplacement des bureaux régionaux? How will you decide where to have the regional offices? So again, I won't go with the big long explanation. I'll just keep it very high level. We won't just pick regional office locations out of anything but what drives the needs and locations, analytics, the communities we're serving, et cetera, et cetera. And it's all going to be based on validated decisions and validated processes so that we can substantiate that we made the right decision ultimately. So we don't know whether we're going to have grouped regional offices yet, you know, East, West, Central, or, you know, Maritimes, et cetera, or every region have its own office. Again, we're preparing to do that work. The one thing we have determined, though, is we do not want to put all of the resources in a centralized office. We want to do a distributed resource inventory and put our fire officers as close to communities as we can, so we can group them and have a better use of their time. So that's kind of one of the foundational pieces that we have determined. But everything else will be based on, you know, the discussions, dialogues, and also discussions with our partners, you know, at IFSC, our partners with the AFNQ, partners with Quebec Public Safety. So lots of dialogue, lots of information, and then make those determinations. Oh, hang on, I think I've got to unmute Arnold. OK. Bonjour toutes les personnes. Qu'est-ce que Blaine a dit? Qu'on n'a pas décidé à ce moment exactement où on met des bureaux, mais par nos qu'est-ce qu'on veut faire, c'est de mettre des bureaux où on a le meilleur service aux communautés. On ne veut pas mettre un bureau central comme à Québec. On sait certainement qu'on a besoin les bureaux dans les places pour assurer que les officiers d'incendie n'ont pas beaucoup de distance à voyager. Et on ne veut pas avoir un officier de voyager 2 jours pour faire une formation d'1 jour. Et on va parler avec nos partenaires. Ça inclut les services incendie, les affaires autochtones. Et si on a des organisations
comme l'Association des pompiers, chefs pompiers autochtones de Québec, on va faire ça. Bon, merci beaucoup. Une question là, quelqu'un demande, est-ce que c'est possible d'obtenir la présentation à la fin de la rencontre? Question, can we get a copy of the presentation? Which steals, the answer steals from my next point, but I'll hand over to you, Blaine. Yes, we'll repeat ourselves, but the presentations will be made available publicly on our YouTube channel, and we will have our links at our website, social media sites that'll point to the YouTube channel so that they can be reviewed, or those that missed the presentation this evening can actually view them. And hopefully from that, we'll be able to ask questions also and send us those questions. On a fait des sessions dans toutes les provinces et toutes les sessions sont recordées. Certainement, on va assurer que ça fait. Oh. C'est pas le moment de perdre Arnold. Alors, oui, l'enregistrement de la séance sera sur YouTube. Et aussi, si votre organisation avait l'intérêt, contactez-nous, faites un courriel, et puis on veut parler avec des autres organisations. On peut faire une présentation pour votre communauté aussi. So just adding into there that if your organization or your community is interested, we can absolutely, and we would love to make a presentation to you and come and speak to your community too to help get the message out there. Looks like you've lost your assistant, Blaine. Oh no, he's coming back. That's good. I was going to say you have to be like really concise with your answers if I'm going to have to be the translator. Let me get Arnold back. Okay, so our next question here. So we have a couple here, so just kind of looking. How do you work with regional organizations? Comment est-ce que vous travaillez avec les organisations régionales? So there's two types of regional organizations, and again, I'll try to be as succinct as I can. There's regional organizations that represent a region but don't necessarily do ongoing deliveries, and Quebec would probably fall into that, where the Quebec Fire Chiefs Association, they do the occasional delivery, but they're not consistently doing deliveries and don't have a consistent funding agreement. Then we have other organizations like BC, Alberta, Saskatchewan, Ontario that have established regional organizations that are doing deliveries and have been, on a continuous basis for, in some cases, decades. So both organizations, but be it the representation type organizations, those organizations usually sit on our board of directors, and are very directly involved, obviously, in the project oversight. And the other organizations, as like Finesse out in BC, they both do deliveries and they sit on our board. So I use Finesse as an example. So we're working closely with Finesse. We've had several, we should have ongoing dialogues with them about the deliveries that they're doing. We're having dialogue with them about sharing office space so we can, basically get some efficiencies there. We're starting to share resources in development. All the regional organizations that do deliveries also sit on our technical advisory committee, which then they have direct input in helping design and the standards that we're working towards and wanting to adopt. Also, our research is run through our technical advisory committee. So all the research initiatives that we work on are vetted by that same group, just in case there's a regional lens that they want to put on the research. So it's basically an ongoing dialogue. And so I mentioned, we say there's 4 regional organizations. There's another, there's the government in Nunavut that has the Office of Fire Marshal, and then 3 other national organizations, including AFAC, First Nations Building Officers Association,
AFN infrastructure and housing that also can participate in these dialogues. So like say we continue to work collaboratively, and the one side benefit that this project has created, it's created a common table for us to work collaboratively together. So that has never happened before, and also not only that, it gives us the opportunity to work with ISC headquarters in a national model with all organizations, and we're also working with the ISC regions on an individual basis and collaboratively through their National Fire File Working Group. So there's just so many angles in which we are working collaboratively, and you know, it really is, it's about bringing the synergy together, and most importantly is making best use of our resources. We have limited resources, so we don't want to duplicate funding by two regions or two organizations developing the same model. And in some of the work we've done, we've actually seen several, and I'll just use community risk assessments as an example, regionally and nationally developed models that were not necessarily collaborative to even work together. So if you were doing data collection one region on community risk, data collection another, they were comparing apples and oranges. So anyway, there's been some really good work, and again, I could go on and on about the collaboration work, but it really has been instrumental. And not only the collaboration work with the regional organizations, but also our political partners, the AFN, ITK, and MNC has been really critical to this project. So that's as succinct as I can make that one. Blaine a dit que on va travailler avec les juridictions, qu'on a des organisations en place comme BC, Saskatchewan. Il peut donner les programmes et on va travailler avec l'organisation du province. On a des autres places comme Québec où on a une association des pompiers autochtones, mais on fait des programmes et pas du tout des programmes. On aussi travaille avec eux. Et on a des places où on n'a pas des organisations. On va travailler avec les départements régionaux pour mise en service une association. On a des partenaires nationaux comme l'Assemblée nationale des Autochtones, l'Association nationale des Métis, aussi l'Association des Inuits qu'on travaille avec. Et on ne veut pas faire la duplication des services comme à Colombie-Britannique. Si on a une organisation qui donne la formation, le programme ne fait une duplication de service, on va faire un sous-contrat ou quelque chose pour assurer que seulement un programme est fait. Back to you, Blaine. Brilliant. Thank you, merci. OK, la prochaine question, c'est est-ce qu'il y a un rôle pour les services d'incendie non autochtones pour faire le soutien du projet? Is there a role for non-Indigenous fire departments to support the project? Absolutely. So we certainly want to have those collaborative approaches. So the other organization that I didn't actually, there's a couple other national organizations I didn't mention, Canadian Association of Fire Chiefs, Canadian Council of Fire Marshals, that we work very collaboratively with, National Fire Prevention Association. So we are working and aware of what's happening in provincial and territorial jurisdictions. And also it's always been our standard to work towards NFPA standards and also ULC and underwriter surveys, et cetera, et cetera. So it's about, from a couple angles, yes, we're working with non-First Nations fire departments. So a good example is MTSAs, fire departments that are providing MTSA services and don't have either the awareness or wanting support on how to engage First Nations, especially
when you don't have that AHJ, authority having jurisdiction lens, it's basically a more of a collaborative approach without a National Fire Protection Act that covers First Nations. Another area is that right now, as noted in the presentation, we have restrictions around our where and when we can do deliveries. So right now we can't do deliveries off reserve. So we have many First Nations in urban settings, Vancouver, Winnipeg, Toronto, Edmonton, Calgary, the list goes on and on, where our programs and services will be available to non-First Nations fire departments should they want to deliver them or deliver a culturally appropriate program. And also, like say, on an ongoing basis, we want to have those discussions with departments. And I'm just noting, and I'm going to take a guess, it's the District of North Vancouver, not the City of North Vancouver, because that'd be a pretty small, district. So where we can work collaboratively on initiatives that are happening locally from especially the larger municipal departments that have those resources. And anything we can do, whether it be mentoring, career opportunities where we can transition volunteer firefighters into city departments. I mean, the list is so endlessly long, but I think one of the things that everybody knows in the fire service is we work collaboratively. As we like to say, the fires don't know the boundaries. But it's unfortunate that there are boundaries there, but it's about addressing and lowering those boundaries so that we're all playing on the same field. And there's good lessons to be learned too from other departments, and I'll just use Kamloops and Tecumseh First Nations. Kamloops Fire Department actually does enforcement on behalf of the Tecumseh First Nations to provincial fire codes and fire safety standards, and any lessees on Tecumseh First Nations have to adhere to those codes. So there's some really interesting work happening, again, collaboratively with non-First Nations fire service, and we want to continue that work and continue that awareness. OK. Pour la question, on a demandé est-ce qu'on a une place pour les services non autochtones? On dit certainement oui. Qu'est-ce qu'on manquait de mentionner? Nous sommes en ligne avec le conseil avec le bureau des Canadian Council of Fire Marshals and Fire Commissioners, avec les associations canadiennes des chefs pompiers, avec le NFPA, c'est National Fire Protection Agency, aussi l'ULC Canada. On travaille ensemble, toutes les organisations nationales, ils savent qu'est-ce qu'on fait et ils nous donnent beaucoup d'assistance. Mais on a beaucoup de juridictions où on a beaucoup des autochtones. Comme si on voit la ville de Winnipeg, on a un secteur de leur population qui est la majorité des autochtones. Et si le projet fabrique des programmes de prévention culturelle, le service de Winnipeg peut l'utiliser pour donner les personnes indigènes dans la ville. Mais on toujours travaille en collaboration avec beaucoup de groupes, avec les recherches et la collection du data. On veut travailler ensemble pour mettre la vie, pour mettre le service sur les personnes mieux. Travaille toujours ensemble comme ça. Brilliant, thank you, Donald. He's being impacted by, apparently there's a thunderstorm over Ganawagi, so it's creating some technical difficulties there. Yeah. We'll do our best to stay connected.
Okay, another question here is asking around employment opportunities. How do you get involved? Y a-t-il des possibilités d'emploi avec le projet? That's the easy one. There will be plenty of opportunities. We're always looking for good people. The postings will be on the website. And one of the things we do encourage people is to, if you don't feel you're qualified, but you have the interest and passion, is please do contact us at the time of the posting and try to have a conversation with us. And we want to figure out if there's a way to encourage, especially Indigenous applicants to apply and find a way to mentor and support training, encourage careers for Indigenous participants. OK. On a demandé, est-ce qu'on a... Is it working? OK. On cherche beaucoup de personnes dans les positions très différentes et on veut que les personnes voient nos sites web pour voir quelle position qu'on demande et avec le note que si une personne pense qu'il n'a pas ou elle n'a pas de qualifications, on demande de nous parler à cause que nous sommes prêts de faire la formation. On veut des jeunes personnes ingénues et on veut faire la formation qu'on a besoin. Et c'est si vous voyez le site web, on a besoin de beaucoup de personnes. À Québec, on a besoin des personnes francophones aussi. Et on toujours travaille d'obtenir les personnes. Thank you for your patience there. Sorry, it took me a while. I've got too many things on my screen and couldn't click on the right part of the menu. Alors, vous voyez là sur notre site web, il y a des occasions là et toujours on a des choses. Alors, toujours regarder. So you see on our website, we always have RFPs. So please apply and share them. Okay, let me see I'll just stop that share so I can get my screen back. Si vous connaissez des personnes qui sont intéressées, on vous invite de nous contacter par le site web. Definitely. Okay, so a question here that's come up actually in other regions as well. C'est une question qu'on a déjà écoutée à les autres régions. Est-ce que l'organisation va travailler en des situations d'urgence et la lutte contre les feux de forêt? Are we going to get involved in emergency management and wildfire? So, okay, I'll answer the wildfire question first. So, as we all know, there's structural fire, interface fire, and wildfire. Structural fire, interface fire are a natural part of any volunteer community-based fire department. So those two components we will be involved in, from the training to the equipment support, operational policies, et cetera. Wildfire, we see there's an excellent opportunity to support both training and not just training, but coordination and working with the CIFSI, the national wildfire body, to ensure that First Nations are both, get the accredited training they need and then can participate in wildfire operations. And obviously one of the things, the advantage of is that we have 630 First Nations, and fires get very sporadic based on seasons, climates, et cetera. So there's an excellent opportunity for us to actually utilize First Nations wildfire firefighters in Canada versus going externally
outside of Canada during our severe wildfire seasons that we're seeing more and more of. The other component that we'd like to see again is a national coordination center, not just and a national dispatch center, and it's kind of a really part and parcel, and those two things kind of fit together. You know, an emergency operations center, dispatch center, and national coordination center for large incidences, including fire. You know, fire, flood, pandemic. You know, the normal apocalypse that we're seeing now on a daily basis. But when it comes to emergency management, our focus right now is on structural fire. So we are doing, there's an overlap, and you know, we all know in the fire service that the fire department's called on continually to get involved in emergency operation type of work and coordination. So we are doing we've started some training, and that's kind of our kind of overlap is training in emergency operation centers, which is very relevant to the fire service and any emergency operations that community and the capacity that the communities need. But our stance has been, again, we'll focus on structural firefighting. If there's an opportunity to advance some of our initiatives in wildfire, we'll certainly pursue them. But when it comes to emergency operations, emergency management, really that is up to the First Nations leadership. If they see a need for this organization or an opportunity for this organization to advance into that file, it will be the First Nations leadership that give us that mandate and have us get more heavily involved in that. And I think down the road, you know, we're also, you know, it's one of our strategic goals is to develop a national training center where we can do and utilize tools to do distributed training. So we may be coordinating it nationally, but getting the training back into the communities. And I think there's also a huge opportunity for us to get involved in emergency management training and do it, you know, at a very cost effective and a very standardized way across Canada. So again, it is about seeking initiatives. It's also about seeking the mandate from the leadership and responding to a request from First Nations leader should they ask us to take something more on. But it's positioning ourselves with the expertise and the capacity to be able to address those, you know, the gaps that do exist now within First Nations communities. So I'll keep it succinct. OK, pour le feu de forêt, comme on savent ou ne savent pas, on a trois secteurs différents avec les feux de forêt. Vous avez les feux de forêt seulement, vous avez de feux résidentiels ou structurels, et vous avez le mot c'est interface, qui est les feux de forêt qui approchent les communautés. Pour l'interface, les feux structurels, services structurels, c'est normalement, c'est aucun problème. On a les juridictions différentes pour les feux de forêt, comme SOP-feu, et c'est pas toujours clair la relation. Mais qu'est-ce qu'un but de l'association, c'est de faire la formation avec des pompiers autochtones pour être disponibilité d'avoir une équipe nationale. Et si on a besoin, on peut compter sur les pompiers autochtones pour les autres communautés autochtones. Dans le feu qui est déjà fait, on a demandé assistance des pompiers des États-Unis, de Mexico et aussi d'Australie, mais on a 630 communautés qu'on peut fournir des personnes. Un but, c'est de faire la formation aux 7 personnes et avoir un programme national pour toute la campagne. Et aussi, dans la formation des mesures d'urgence, ça dépend sur la communauté. Si la communauté veut avoir la formation et si c'est lui qui dit on veut la formation, on peut avoir la formation pour mesures d'urgence.
mais on toujours doit travailler ensemble pour tous les groupes. Thank you, Arnold. Merci. Alors, je vois que on est arrivé déjà à la fin du temps. See, we've already run out of time, so I'll just take up a few more minutes of your time. Before I hand over to Alan to close the meeting, I do have a couple of housekeeping items. You'll be receiving a survey about this session. I promise it's quick and that we do actually read your responses. So please take the time to let us know your thoughts so that we can continue to improve what we do and serve you better. And we're going to be doing more of these kind of sessions in the new year. So your feedback will help us to improve those. As we said already, this is going to be published on our YouTube channel, probably next week. Avant de redonner la parole à Alain pour la conclusion, j'ai quelques points à ajouter. Vous allez recevoir un sondage concernant cette séance. Je vous assure que c'est très, très court et que nous lirons toutes vos réponses. Veuillez prendre le temps de nous transmettre votre commentaire afin que nous puissions améliorer et mieux vous servir. On fera plus de séances l'année prochaine et nous invitons de vous joindre. Et si vous nous donnez votre idée, on peut servir de mieux avec les séances de l'année prochaine. Et la semaine prochaine, il y aura un enregistrement de cette séance et tous les autres sur notre chaîne de YouTube. Blaine, did you have anything else you wanted to add before we hand over to Alan? No, just watch our website and thank you and look forward to doing these sessions again in February and thank you for the questions. Great. Okay. Alan, over to you. Nous avons Creator, thank you for bringing us together today. We ask for continued guidance so we can help others. We ask that you keep us safe from this strong sickness so we can continue to help others. Until we meet again, all my relations. Thank you. Beautiful. Thank you, Alan. So thank you everyone for your time and please stay safe. Merci pour votre participation et restez en sécurité.